And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me with love and strength for each. A story was told about my friend one day while he was working in the church. Somebody saw his face shining like an angel's. And I said to myself, wow, palanindog balahibo ko pagkatapos nga nabatian ko iyang sugilanon. My heart is beating up and I realized that we are not our own. No matter what, just be assured that we have guardian angels. Today's topic is about the guardians of the earth. Kinanglanon naton hibaloon ila binigid sa panahon nga samtang kita padayon nga nagaatubang sa COVID-19 pandemics, kung ano ang ila tinutuyo nga aari ang diri ang mga manugtunda, kasan-o pa sila diri, kung kamo bala nakakita na sang mga manugtunda. Hasta san-o sila diri. Ini nga magbutang aton pagatun-an gani off din yung kuliwat sa pila ka mga minuto diri sa Gospel Network Ministry. Grab your Bible and open it in the book of Psalms 34 verse 7. NIV, the angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Can you still remember, sang una gagmay pa kita, akon dumduman panahon akong ngaludan nagahambal sa akon nga kung maglakat sa kagabihon, magpangamuyo lang sa Ginoo, kag ang Ginoo magapadala sang manugtunda sa pag-upod sa aton dalanon. Kung kita nagapauli, magaupod sila pauli, kag kung kita nakayon pakadto sa iban nga duog, didto sila upod man naton. Kag ang aton mga manugtunda, did you know nga wala sila nagatulog? Nagahatag sila sang ilang nga pagbantay sa aton 24/7. They don't have vacation. Kag ini nga mga manugtunda, according to Ellen G. White, later we will see that nga ang Ginoo nagpadala sini sa aton sa panahon nga kita na bunag sa kalibutan. Angels are watching us the time we were born. Sad thing is, today our children nagatubo sa isa ka society o kon sa komunidad nga diin damo-damo sila gina-idolize. Idol nila si Superman, idol nila si Batman, idol nila si Iron Man, kag so on and so forth. As a matter of fact, may mga kabataan ganing ang gina-idolize man nila gani ang probinsyano kag ang prosen. Hindi makatilingala during their birthdays, may mga tarpaulin nga ang picture amuni tapos ara siya da, kag ang mga ginikanan, mostly sa mga ginikanan, they gatag sila sing ila pinaka the best, pero they don't realize kung ano ang mahatag sining education sa aton mga kabataan. Very sad kung mabalaan naton nga kung ang mga kabataan gina-provide naton kaangay sini, we are just feeding their imaginations nga ini nga mga personalidad o kung ini nga mga butang hindi gid actually matuod. By beholding, we become changed according to the Bible. Kung atong mga kabataan always beholding Jesus, I mean kung atong mga kabataan always beholding Bible stories, makita nila sige. So sa aton nga mga malam, kung atong permi ginatan-aw mga teleserye kag iban pang mga butang, we keep on beholding like those things. Kag kung wala kita sang panahon sa pagtan-aw sa kaginiso, sa pagbasa sa iabalaang kasulatan, we become like those things. So my encouragement and my admonition to you, keep your eyes focused on God's Word. And the more you invest your time, the more you spend time with Jesus, the more you and the more we become like Jesus. So the challenge sa aton nga mga ginikanan amo na subong, especially sa aton mga kabataan, I do believe it's not so late. We can do something, especially sa sini nga klase sang ginatubang naton nga mga challenges sa aton mga kabataan. So the better way to combat those things sa aton nga mga kabataan amo sa paghatag sila is to provide them spiritual and religious materials nga it will lead them to see Jesus. Would you agree that God assigned angels to each one of us? Based on the text in Psalms 34 verse 7, Jesus is commanding angels to watch over us day and night. Sa idalom sang ilang nga pagbantay, they are there every single step of the day. So atong ba pasalamatan ang Ginoo kasi nga mamanugtunda nga ginhatag niya sa pag-atipan sa aton.
Do you know the truth about angels? Let's read Jesus' words in Matthew chapter 18, verses 4 to 5. Therefore, humble himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Quite familiar, right? And whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. Keep reading verse 10. See that you do not look down on one of these little ones. For I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. Jesus simply saying that every angels gaze the face of the Father to guard each one of us, or to guard the little ones. Make it sure that you do not forget Jesus' words, particular in this line. Continue verses 12 to 14. If he finds it, I tell you the truth, he is happier about the one sheep that about the 99 that did not wander off. Matthew chapter 18 verse 14. Keep reading. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should be lost. Jesus' words are crystal clear. The angel keeps the children and saves them. Whether we can see them or not, they are there. Amo ni ang trabaho sa mga manigtunda. Nga ari sila diri bangod they are guarding us. Sa aton mga kabataan o kung sang una sang kita mga kabataan pa. Ti kung kita malam na we have still angels, yes of course. Bangod ang mga manigtunda nagabantay sugod nga kita ginbunag hasta gid sa panahon nga kung ano ikaw. Subong kag ini nga mga manigtunda makita naton pag-abot naton sa langit bangod i-introduce ni Gining Hesus sila sa aton nga amo ini ang mga manigtunda nga nagabantay sa aton adlaw nga tanan. So you and I, before our entry as sining nga kalibutan, God assigned angels to each one of us. So command these angels to guard us, especially when we are still a baby or a young man and young woman. Accompany the child throughout his life, 24/7, and send supernatural companion to protect and guide us unto salvation. I want to bring your attention in the story sa Old Testament nga may connection sa aton nga pagatunan subong. The story, we can find it in 2 Kings chapter 6 verse 8. Now the king of Aram was at war with the king of Israel. After conferring with his officers, he said, I will set up my camp in such a place. The king said, I want to capture the Israelites by surprise. Verse 9. The man of God sent word to the king of Israel, beware of passing that place, because the Arameans are going down there. So the man of God is informing the king of Israel, caution, there will be an ambush on that road, so be safe. The man of God is the synonyms of the prophet of God, Elisha to be exact. Verse 10. So the king of Israel checked on that place indicated by the man of God. Time and again, Elisha warned the king so that he was on his guard in such places. To be sure, the king sent a spy. Nagpadala siya sa mga manugtanaw dito, siguraduhon kung may mga soldiers from Syrians manggid hasina nga doog. So as you can see, not only once the king was saved, but time and again, he was saved many times by through Elisha, the prophet of God. Verse 11. This enraged the king of Aram. Upon knowing that ang king sang Syria naakig siya, he summoned his officers and demanded of them. Ginpatawag niya, gintipon niya, kag iya ginpamangkot, will you not tell me which of us on the side of the king of Israel? The king got angry. Every time he makes a move, balaan sang mga Israelites ang ila ginapanaguan. The Israelite was very much informed. Oh, I love this line. I love what Elisha is doing here. Who is the spy among us? Sambal sang king of Syria. The king inquired. There is none, my king, but Elisha is responsible
for this. Namangkot ang king, who is he and where is he now? And the response came by saying he was in Dothan. So verse 12, none of us, my lord, the king, said one of his officers, but Elisha the prophet, who is in Israel, tells the king of Israel the very words to speak, your bedroom. In God's eye, nothing we can hide. So pagkabalo sang king of Syria, pakadtuan niya ang lugar sang Dothan, a little village, kag iya inigin palibutan. Verse 13, go find out where he is, the king ordered, so I can send men and capture him. The report came back, he is in Dothan. There was an immediate command from the king of Syria, go and find Elisha. So, Dothan, gamay lang sa village, pagkatapos, para masigurado gid sang king of Syria, nga no exit, no escape, iya ginpalibutan ang amuna nga village. Verse 14, they sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the village. They don't know exactly where Elisha is. The purpose of being surrounded, ang tinutuyo nga aging palibutan nila ang village ng Dothan, agod nga makasigurado nga wala gid palagyuhan si Elisha. Verse 15, when the servant of the man of God got up and went out early the next morning, this is the servant of Elisha, an army with horses and chariots and surrounded the city. Hambal niya, oh my Lord, what shall we do? This servant asked, we are surrounded. I saw Syrian soldiers surrounded the village. If you are Elisha, what are you going to do? 2 Kings chapter 6 verse 16, don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. Oh my Lord, stop joking me. The boy might say that. You don't see, we are going to die. We are surrounded. Can you tell me what does it mean nga ang sa aton mas madamo sa ila? What do you mean that anyway? Verse 17. And Elisha prayed, O Lord, open the eyes so he may see. Then the Lord opened the servant's eye, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Unbelievable. Chariot of fires there to protect Elisha and his servant. This is the incredible sight and extraordinary. Kung abang ka siguro sa panahon nga amo sina kaangay sini sa panahon ni Elisha, siguro matingala ka. I mean, you will be amazed and surprised. At the same time, scared of the chariots of fire. Wala pag kita kakita sini. Pero pagbalik ni Ginisos, we have plenty of this. May-ari kita makita sa panahon nga magbalik si Ginisos. So, kilito na akong sense our entry. Sa sini nga kalibutan, all of us as human beings had been under the guardianship 24/7 of supernatural beings assigned by God. So that is the truth about angels. They are there willing to protect us and willing to cover us. So how many of you remember the story of Daniel? Na siya ginhulog sa leon, or siya ginhulog sa buo sang leon. Kag pagkaaga, you know the story actually. Pagkaaga gintawag sang king si Daniel. Kag pagkatapos nagsabat si Daniel. Verse 19, at the first light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den. Daniel chapter 6 verse 20, when he came near the den, he called Daniel in anguished voice, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lions? And he answered in verse 21, Daniel answered, O king, live forever, kay bangod he is in the cave, mag-aiko magiging yung tingog. So that is fascinating. Daniel chapter 21, my God sent his angels and shut the mouth of the lions. This is the truth about angels. You know what? Kag ini nagakomfort sa aton in times like this. Nagapangapin sa aton batok sa malaot, hindi lamang sa batok sa malaot ng mga tao, kundi bisan pa malaot nga nagakatabo sa aton.
if the angel able to rescue you from any kinds of danger, any kinds of viruses, or any kinds of calamity and tragedy. Ano ba lang gani ko nga sigilan nun? Nga samtang sila nga pakadto sa isa ka puluyan. Ang puluyan nga nag-aman sang mga pagkaon. Kay kita nga sila may mga bisita nga nagapalapit sa ila. Pag abot sa balay, plastar ang pagkaon, pagkita sang sining mga tao, nga ang ginaman sila ay parte o kon igo sa 3 ka tao. Kag ang tagbalay nagpamangkot sa ila, diin ang inyo isa ka upod. Kag ang sabat nila, sining mga tao, siya, 2 lamang kami nga nag-abot diri sa imo nga balay. Hambal sa tagbalay, hindi. Samtang kamo nagalakat pakadto palapit diri, kita ko nga 3 kamo nga nagapanalakaton. And you know what? Hindi lamang amoy ng asugilanon ang nato nababatian, kundi a lot more about angels. Kag ini sulito nakon, nakita naton kung paano ang Ginoo magpalangga sa aton. Hindi lamang ginpadala niya ang iabugtong anak, kung di intigaan kita sa manugtunda nga nagabantay kag nagatipan sa aton. Kag sila yari subong sa aton. So, ang mga manugtunda are busiest in times like this. Kag kung if you Google, pag nagtanaw ka mo sa Google, kag inyo tanawon ang mga pictures ng mga manugtunda, you will be astounded as I was to discover nga may mga nagkalanlain nga mga nawong sa mga manugtunda. May ara nga mga babae nga manugtunda, may ara mga kabataan nga mga manugtunda. They are so cute, kag elegant. But the Bible said, ang mga manugtunda are masculine, mga lalaki. So, kisasa bisan pa sa mga managtunda lang may mga daya na kung wala kita masyado nagatuon sa balaan nga kasulatan, wala kita nagapati nga may mga managtunda, o kung wala kita nagapati nga may mga kabataan nga mga managtunda. I mean, I didn't read it in the Bible. Ang akon then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. This is the second temptation of Satan to Jesus. The first one is about food. I intentionally skip over that one bangod nga we know that already. Rag ini may gusto ako nga dalon sa inyo diri nga tahom nga points in connection sa aton nga topic today. Verse 6, if you are the Son of God, he said, throw yourself down. For it is written, he will command his angels concerning you. So, Satan here is challenging Jesus. Ba niya magpahulog ka? Wala man kulba. Kaya ang Diyos nga may magapadala sa managtunda sa pagsabak, sa pagluwas sa imo. He knows about angels, Satan. Because he himself once an angel. By the way, we will not win if we will fight by our own with Satan. Because he is once a powerful angel in heaven. So we cannot win over him unless we will be with Michael, or Michael will be on our side. Sigurado ang aton nga kadalagan against Lucifer, against Satan. Verse 7, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God in test. This is one of the evidences that Jesus himself claimed his divinity. Matthew chapter 4 verse 8. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the earth and their splendor. Don't get me wrong. Satan can give you wealth, can give you wealthes if you will serve him. Amo ini ang iyang gina-challenge sa kay Ginoong Hesus. So he can make money for us, or he can make money for anybody who is willing to serve him with all his heart. Once you are in God, this is the good news. Once we are in God, Satan cannot get us away from the hands of God. That is the good news. Not only that, knowing that God is assigning angels for us. So again, he was defeated there in the wilderness temptation. Verse 10, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God, serve him only. Why we need to worship the Lord? We need to worship the King of angels, Jesus, because he is worthy of our worship. He is our creator and we are his creatures. Amangkot ka mo.
diin ang angels diri nga may connection sa aton nga pagtuon subong. Well, verse 11. Then the devil left him, and angels came, attended Jesus. The king of angels won in the temptation, in fighting against Satan. Pagkatapos ni ang mga manugtunda nag-abot sa pagbulig sa kay Gining Hesus. Ellen G. White said, amo ining gin-promise ko gina sa inyo, nga hambal ni Ellen G. White, he commented in this particular story. The Great Controversy, page 512, paragraph 2. A guardian angel is appointed to every follower of Christ. These heavenly watchers shield the righteous from the wicked one. If you are in danger, ask their help. And just like that, apa sila dayon. Automatic, perti ka dasig. Paandam bago kita magtapos. Don't talk with your angels. Bangod Satan can manifest angels kag magsugilanon sa aton. Talk to the creator of angels instead. Second, do not worship angels. Kay bangod bisan pa ang mga manigtunda sa balaang kasulatan, they are telling to the people, worship God. Christ Triumphant, page 86, it says, here is a soul in danger. Well, God sent ready to help that soul. All the heavenly angels will be sent to assist that soul. If we have vacation, as mentioned, ining mga manigtunda, wala gini sila bakasyon. Padayon sila nga nagaupod sa tao, padayon sila nga bantay, kaupod naton, wala nagatulog, day and night, our angels are watching over us. We will not be here today kung hindi bangod sining aton mga guardian angels. Amen? Pasalamatan naton ang Ginoo sa liwat, kapagpadala sa mga manugtunda para sa aton, sa pagpangapin sa aton. Kung ang aton mga puloy-an wala sa mga manugtunda, siguro guwa sulod lang ang mga malaos sa aton. O bangod ara ang mga manugtunda sang Ginoo, dira nagabantay sila sa aton bisan pa sa aton mga gawang, ara sila kag ginapangapinan kita nila batok sa malaot nga mga manugtunda. Remember angels, remember Satan like roaring lions, kag nagapangita siya sang iyang tulokbon, but because we have guardian angels from the Lord, we will be protected because of their presence and because of their powers to protect us and to cover us. After the resurrection, Acts chapter 1 verse 10, nagsiling, they were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white. Kasano sila na yung kaupon ni Gining Hesus? Kasano sila nga nag-abot sa pagbantay sa Gining Hesus? Nga aara sila sa pagkabanhaw kag pagkayam. It's amazing, right? However, the spirit of prophecy naghambal na nangod siniluwat. Desire of Ages, page 793. These angels had been with Christ as guardian angels throughout his life on earth. Did you see that? Ini nga mga managtunda kaupon ni Gining Hesus sang iyang ministry sang diri siya sa duta. Many times we don't have time for the King of Angels. Amo ni masubok kisa bangod pepti kita kasako, we don't have time for the King of Angels. Apang ang aton nga Ginoo, ang hari sa mga managtunda, ara permi sa aton, nagatipan sa aton, nagabantay sa aton, bisan pa nagapadala sa mga nagtunda sa pagluwas sa aton sa katalagman, ila binigid sa kamatayon. Kabay ini nga pagtuon, mga pinalangga nga mga kauturan ka mga kabyanan, will help us to realize that we are not our own. Ari ang aton mga nagtunda, nagaupod sila sa aton, nagabantay sila sa aton 24/7. These unseen supernatural beings are guarding us, and I do believe throughout eternity. True angels, and they are so powerful, and because of that we have the confidence nga magatubang sa malaot, bangod hindi sila magpatumbaya, hindi sila magpalagyo sa aton, bisan sa aton nga pagtulog, nagabugtaw sila, gabantay sila sa atong pagpanakayon, ara sila nagaluwas sa ila. How I wish nga tanan kita makakita, o kung how I wish nga tanan kita maluwas pag-abot
ni Gining Hesus. Agod mapakita ni Gining Hesus sa aton, mapakita sa Dios sa aton kung ano ang sakripisyo, kung ano ang pag-atipan sang aton mga managtunda, kag abot naton sa langit, ipakita sang Ginoon ina sa aton. I do believe, nagapati ako sina, kag subong pa lang mga pinalangga nga mga kabyanan, we will be comforted with the fact and with the truth nga ang mga managtunda nga ginpadala sang Ginoo sa aton, nagabantay gid sa aton, kag wala sila nagkulang sa aton sa pagbantay kag sa pag-atiman. That's why nga sa aton mga pangamuyo, we will always mention God of heaven, the creator of angels, nga pasalamatan naton ang Ginoo nga nagpadala sa aton sang manugtunda nga amo nagabantay sa aton sa adlaw-adlaw nga tanan. May the Lord bless us. Kabayang Ginoo, magapakamaayos sini nga pagtuon naton. Magapakamaayos sa aton tigipusoon, ka maghatag sa aton sandugang kakaalang paghangop, nga hindi kita mahadlok sa aton ginatubang sa karon, bangod ang Dios. May ara nga mga taming nga ginhatag sa aton, amo ini ang presensya, ang pakipag-upod sa managtunda sa iya mga katawhan. Until next time, magkita naman kitiliwat, padayang pagtuon diri sa Gospel Network Ministry.